Hi friends, I am Rose from Ashbury Institutions Muatupura. Welcome to today's video. Time bounded ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസുകളിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വേർഡ്സ് ആണ് for and since. But these two words are really confusing for everyone. So today I am going to give you a small description about for and since, which we are often used when talking about time. For is generally used to describe a period of time in the past, present and future. അതായത് ഒരു ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടൈം കാണിക്കാനാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഫോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് 5 minutes, 5 days, 5 weeks or 5 years എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ we have to use for in front of that. For example, I'm working in that company for 2 years. അല്ലെങ്കിൽ I have been traveling for the last 3 days എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഫോറിൻ്റെ യൂസേജ് വരുന്നത്. And the point to be noted is that we can use for with all the tenses. എന്നാൽ since ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ since is generally used to show a particular point in time in the past. അതായത് ഒരു ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ആണ് സെൻറ്റൻസിൽ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും since ആണ് അതിനു മുന്നേ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിൻസ് 1st January, സിൻസ് 10:30 PM എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് ബീൻ ട്രാവലിംഗ് സിൻസ് ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഹിയർ സിൻസ് 2019 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ പോയിന്റ് ടു ബി നോട്ടഡ് ഈസ് ദാറ്റ് സിൻസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി വിത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസസ്. This is how we can use for and since in a sentence which shows time. So if you find this video useful, please like, share and subscribe. Thank you.